the name of Jesus Christ, I greet you, viewers at home, Apostle DMJ Kumano of Christ Ministry Church of Miracles. Welcome, please tell us about now. We appreciate you to church in Venati. You guys saw us last week, we'll continue with our prayers, and I'm glad we're here to pray. Once again, thank you so much. Last week, let us praise our God. Father, we thank you. We pray in Jesus' mighty name. Everybody say amen. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu lesikhathi siphinde sithathe ithuba. Siyabonga kakhulu mhlawumbe ke sibuyele last week singakaqala. Besikhulekela ination yethu, we pray for our nation. Knowing what sibukana kuma TV, every social media, yonke media khona siyabona kwenzekani. So we're praying for our nation, and I said after Sunday, abayibona video ngathi kuzokwenzeka sikhuleke ubonakala izinto ngathi ziyadlanga kakhulu noma ziba worse noma zi-escalate. I haven't said sometimes you pray ubona uNkulunkulu ethulela, and I said ukuthula kaNkulunkulu kusekhuluma kwakhe. Abanye cannot read ukuthula kaNkulunkulu uthi usakhuluma, and ngathi yonke into eyenzeka emhlabeni inezizathu. There's nothing that is operating or taking place in this world without a reason. There is a reason for what we see, for what is taking place in our country. There is a reason. Ayikho into kulomhlaba namhlanje na before owakwayibona yenzeka izizathu singekho. Yonke into ayibona yenzeka emhlabeni kusuke sekubene izizathu. There's a reason behind kuleyo nto. Kodwa lesakhuluma ngakho ukuthi sikhathi singabe abantu abasuka kwiposition yabo abayeka into abayibizela thina sibizela ukukhuleka. Mhlawumbe ke ngiqale namhlanje ngisiphe izwi lenkosi, ngicela uvule nami encwadini 2 Chronicles chapter 20. We'll read from verse 17. You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. See the salvation of the Lord on your behalf. Inkosi sokufunda kwezi line 2 Chronicles chapter 20 verse 17. Siyasazi story la uJuda uyahlaselwa under the leadership kaJehoshaphat. Umehlaselwa uNkulunkulu utamtshela lokuqala ukuthi akayiposition. Njengoba sizokhuleka ekiposition esithatha njengebandla. Uthi uNkulunkulu, you will not need to fight. Last week we said, according to the book of 2 Corinthians, if I'm not mistaken, chapter 10 verse 3, though we are in this world, still in the flesh, but when we fight, we don't use the weapons of the world. We have our own weapons.
And the Bible says these weapons that we have, zinamandla to destroy the stronghold of the devil. Asili joba izulila. Sinendlela yekweli yethu yokuba. I'm here to tell you that you need to take your position as a church of God, as a believer, as a Christian. You need to take a position. Aswazi kubasoka ama politician masekunje. People have become politicians. People have become political analysts. What is the position of the church? Why siyeka ma position 8? Why siyeka itasibizele sibangisa abantu? Why abantu bayama-invest bayokwenza political science? Thina singayazi ukwenza political science, sifuna ukuba ama-political analyst. Why singamlalela uNkulunkulu ukuthi sibizelwe uthi ezweni lakhe thina siwusawoti wezwe? I'm talking to you as a believer, as a Christian. Iphi position yakho? Uthi uNkulunkulu in the book of 2 Chronicles 20 verse 7, you will not need to fight in this battle. This battle khona uNkulunkulu uyayibona, ayithi akayiboni. Was simply God to reveal the end from the beginning. What is taking place had already begun in the heaven, in the realm of the spirit. The Bible says, what is the position? Where is your position? Why shift our position? Why follow so well? Izwe lizosizakala kanjani masuka kwi-position yethu siya kwi-position yezwe? Sizolapha kanjani izwe masiyeka izikhali zethu zikamoya? Though we are in the flesh, but you don't wage the war or the battle with the weapons of the world. We have our own weapons. And the weapons we have are so powerful to destroy the strongholds of the devil. Let me tell you something. If you call yourself a believer, but ungazi masekunje ethu wenziwa kanjani, uzofana nezwe. Lithi iBhayibheli encwadini yamaRoma, do not conform to the standards of this world. Any version it, do not copy the standard of this world. Izwe linendlela elenza ngayo. Otherwise bazalwane sakhulelwana, sasindiselwana. Uma uJesu engashongo ukuthi basezweni bona kodwa kubona bezwe. Uyizwa lento esho ukuthi ungathi it sounds like there's a controversy in this verse. Basezweni bona but akubona bezwe. We're in this world but we don't belong to this world. Why in the position yakho mzalwane? uJesu bengekasho ukuthi sisezweni but asibona bezwe. Lalela, lizwi lenkosi. God raised us with Jesus and seated us in the heavenly places. So when we fight, we don't fight from this world. We fight from the heavenly places, so that we'll be able to destroy yonke into eyenzeka emhlabeni. Otherwise masizolwa from the position yomhlaba asikwazi ukunqoba izinto ezakhiwe in the realm of the spirit. I said last week into ayibona iyahlelwa in the realm of the spirit yaqedwa. Oyibona yenzeka emhlabeni ukumanifesta kwento esihleliwe. Ayikho into oyibona emhlabeni yenziwa imanifesta kwenomhlaba ingaqalanga kwelikamoya. uNkulunkulu medala ubiza izinto engekho njengezinto ezikhona. Lithi iBhayibheli ngiyakholwa and therefore ngiyakhuluma. Khuluma ngomlomo wakho njengoba kule. Njengoba ikholwa ukhulumane. Angisukuba mude because into ebalulekile ukuthi ngikutshele kuyo imposition. Musukuba ngesaba abantu bayifundele into abayisho. And ukucheka okubi noma bekufundele kodwa banona iqiniso. Ngaphinde ngisho ngisho noma bekufundele lokho abakufundele abalona iqiniso. Uthi uJesu niyakulazi iqiniso, neqiniso shall set you free.
yiqiniso elisethe elikhulula umuntu akhululeke nengakafinyeleli eqiniso kunezinto ezibukeka njengeqiniso silona iqiniso ungakhohlwa iBhayibheli isitholisile encwadini kaMatthew chapter 24 lithi ngekhathi zokugciniyezwa izimpi namahemuhemu ezimpi asimuvi noma asenzi njoba izwe lenza asikhulumi njoba izwe likhuluma namhlanje ngizokuthetha ubuyele kuposition yakho. What is your position? This is the position uNkulunkulu eselayo. You will not need to fight in this battle. Stand firm. Hold your position and see the salvation of the Lord on your behalf. Meaning that uNkulunkulu uzokulwela. You understand? So ukulwela ukwi-position. Exodus 14 verse 14. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Is silent, silent in this instance means ungakhulumi njengezwe. Kuba nala ukhuluma khona izinto zezwe. Ingakho ikholwa langempela leyibona izinto zenzeka bese li-report la fanele report khona njengamanje sizo-report enkulunkulu ukuthi kwenzekani emhlabeni orikutshela wena mhlamba ubonanga kunabantu abathi apha amakholwa ngicela ukukuvusa ngoba mhlamba ulele sikhona siyathandaza asifile siyathandaza mhlamba uboni ukuba masususa amakholwa mhlamba amakholwa wawabona esuka emhlabeni ehamba ngerethi khona izinto ezokwenzeka zenzeka ngenxa yokuthi amakholwa siyambili uma kuthatha kancane kulokho kwezwi lifakwe lockdown ungakuthatha kancane ukubona amakholwa nawe kwi-lockdown akuyona ofana uyithathe kancane ngoba usathane uyajabula ushaya izandla kodwa into engizokutshela ukuthi ungabi ngendlela erong indlela okulo ukuthi ngiphakisela amahlanu entabeni usizo lwami lovela kimi sizothandazela namanje Exodus chapter 15 verse 3 The Lord is a man of war. The Lord is his name. Uyindoda yethu. Uma indoda yethu okwethu ukuthi siposition sibe kuyena. Ngoba yena usilwela. Romans chapter 8 verse 31. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? We're about to pray. Namanje zosho ma South Africans. Ubazalwane, uNkulunkulu nathi. Never ever make a mistake. Ubona kwenzeka izinto masuthi uNkulunkulu usesukile. Akasukile uNkulunkulu nathi. Lena ngibuze ngiyamini, usithezwe like I'll never leave you nor forsake you. He is with us. He is Emmanuel. God with us. Maybe before mthandaza ngifuna ukuonisha ibandla. Before mthandaza. Ubukuphi ngesikhathi izwe lenza kanjena? Uyazi ukuthi izwe lenzeni wena ubukuphi? Ngelanga sibona uNkulunkulu ekhuluma noIsaac esendaweni ethile. Ubaba kaIsaac uAbraham wakwathi kunendlala ezwe laseKhanani waye eGibhithe but uthi uIsaac ungehleli eGibhithe. Kwakunendlala uthi ungayenzi mistake ubaba wakhe waya eGibhithe but wena ungehleli eGibhithe. Endlala yisho ukuthi siwe kweposition. uNkulunkulu ekwazi ukugcina abantwana bakhe kunendlala ezweni abagcine ikhona. But musu kusuka uyasona abantu besikhathi kwenzeka izinto ezenzekile.
abekho nje bakhuluma sebeseGibhithe. Noma ungangizwa kodwa uyangizwa. Noma ungezwa ngathi awungizwa. Kunabantu abathi ayi kunendlala bathi asehlele eGibhithe. Uthi uNkulunkulu Isaac kunendlala ngizokugcina la endlaleni. Ngizokugcina ngeke ufe khona endlaleni. uNkulunkulu besho into uzoyenza. Yebo yila uAbraham eGibhithe uthi wena ungehleli eGibhithe ngizokulonda khona la kunendlala khona. Amlonda ngoba yalimele izwi lakhe. Why wena ungamtrust uNkulunkulu ngezwi into ayishilo? Why wena bakuyaluzwa emhlabeni ushiya position yakho? Unomhlaba uthi ngisize Nkosi ngingasuku endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya imuza ngamandla. Ngisize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya imuza ngamandla. Kunezinto ongeke uyithole uma ngithumathuma. Kunezinto ongeke uyithole uma unogwaja kweyikhundlakhundla. uNkulunkulu unala eletha khona ama-messages nama-answer according to i-position eyibambile. There was a reason for God to instruct Isaac ukuthi angaye eGibhithe. Why ubaba eGibhithe? Obaba bethu balwela izwe. But nathi masilo sizoba nendlela. Ngake ngichaze lento. uMoses welisa uIsrael ngenduku. Kodwa uJoshua akawelisi ngenduku. It's the very same God owelisa instructor uMoses bawelise ngenduku. Akubona bonke abawela ulwandle ngenduku. Yayilungile induku ekuqaleni, not today. I know ukuthi ngikhuluma remember understand kodwa umoya ngcwele akakusiza. Khona la induku yayilunge khona ayilungile namhlanje. Ngithi mina sikwele kwiposition masiyibani. Kunabantu abadukile kunabantu abafile in the spirit. Mawaphatheka entweni yezwe uyafa in the spirit. Wena uyona inyama, you are the spirit, we have the soul, you live in the flesh. When we have diluted, contaminated uphefumulo wakho, umoya wakho ugcolisile, uwehlile wayeGibhithe. And mawuthandaza, mawudumisa, mawubiza uNkulunkulu, umbiza ususa eGibhithe, awusekho kwiposition, uzokumemeza kule position yakho. Akasho uNkulunkulu basendlaleni nasezisokwezwe. Wasibabangisa abantu bebenza into zabo. Liphi ibandla lizohlala kwiposition? Imuza ngamandla. Akasho uNkulunkulu ukuthi masesikhona imimoya ngeke ifike. Akasho uNkulunkulu masesindisiwe ukuthi ugwadile ne-dry season ngeke ifike. I-dry season oyibonayo amawinds asenyakatho nasentshonalanga lawabona. Kodwa blessed are those abanemisa iy'mpande zabo ngasemfuleni ukuthi noma sekulonyaka noma sekuyisizini babonana ama-leaves eloke green. Ngisize Nkosi ngingasuki endaweni yami yokulinda nalaphi imimoya imuza njengoba imimoya iyavumuza. But what is your position? Let us come together. Let us pray for our church. Let us pray for our government. Let us pray for our nation. Lalela omasibheka siluza sonke. So isikhathi okugcina ugovernment akusona isikhathi funeka ibandla ezobamba kwiposition. Lalela uNkulunkulu osusa abantu yena obabekayo. Yena obeka upresident yena obasusayo. Yena obeka amakhosi yena owasusayo. Hamba ubuza kuNebukadnezar wayecathi uyena yedwa. Uthe ubuya nemessage entsha wathi sengiyazi. Uthi ukhona ongaphezulu obeka amakhosi wasusa. Wamthatha for 7 years wamhlalisa ney'lwane waphenduka isilwane ey'nkosi. uNkulunkulu wefuna ukuvela waphendwa wabuyela kwiposition yakhe emkhombisa into efana nami ungabe upresident nami ungabe uyinkosi, but I am the King of Kings.
okwenzakala la uyayazi. Njengoba ngikhuluma nawe namhlanje, ayikho into esurprise uNkulunkulu. I'm not surprised. I said last week, wait and see. Time will reveal things. Mangwanda izinto zande lesikhathi sizoveza umnqono kwabangabantu. Hey, what did you tell? God is noma kunjena ekhaya ukutshela noma kubona kunjena kuyaloza. God is still in control. The God I serve is still in control. Otherwise ngabe samiyeka noNkulunkulu makuthi akwazi ukucontrol. Ucatsha nakunjeka sekho. Uyaphila. Kunomhlalo uthi if you think God is there, take your time and just look around. Also, take your position. You don't need to fight, but you can still fight. I don't easily. Lift your hands. She's Israelite. But must suka kweposition. Oh Jesus Christ. Umhlabeni uhlanje inhliziyo namuthi ngikutshela ukuthi kulula kakusiza ungasuka enqabeni, ungasuka futhi senqabeni. The God I serve is my refuge. Is my fortress. Ashabuye. Sizobhekisa izwi lethu. We're praying for our nations. Sibonile nako-Haiti bebulela upresident akuyonto. Kuyanyakaza emhlabeni, sibonile eswazini. Asakhulele ne-South Africa kuphela siyithandazela nawo. Unyakaza wonke umhlaba ungacatsha kwenzeka e-South Africa kwezinye indawo kumnandi kuquiet. Eswazini kuyanyakaza njengoba sibona. Othi ngikubuza. Ayibona lento ethi yenzeka ukuthi nayo ingxoxo uthi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lekubantu. Uqalekisiwe nomuntu othemba lakhe lekwi-economy. I-economy azayenza uNkulunkulu wakhe. Kulento engifundise yona lento ukuthi abantu abathembele ey'tolo, abantu abathembele kumabhizinisi basenkingeni. Funa umuntu othembele kuJehova yena yedwa. Wena uNkulunkulu ezinye izinto uyayivumela. Ivumele ngeke uyenze lutho. Noma ungakhala uyithanqaze phansi mayivumele. Father, we come before you. Here's our nation, South Africa. Here's our leaders. We come with them before you, Lord. Our president, the cabinet, every citizen. Yes, South Africa say again. Sithembele kuwena uNkulunkulu wethu. Ukhuluma umoya wakho ukuthula ezweni lonke. Ukhuluma ukuthula kubantu bakho. Siyawezwa amahemuhemu, siyazizwa izimo. Ukhulumile ezwini lakho wathi we shall hear rumors and wars. We're praying, Father, Kamalika Jesus, let there be peace. Ey'nhliziyweni zabantu bakho. Sikhulela ibandla Nkosi ukuthi ulimise kwi-position. Egameni likaJesu Christ, in the realm of the Spirit, we bind every devil, we bind every spirit. Sibhanda zonke iy'nhlelo zesitha seyihlakaza. Egameni likaJesu Christ waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi kuyenzeka. Limahando robrokoda rabahande. Shala broko setele mihando. Librokodo robo soto loboyande. In the name of Jesus Christ we pray. Listen, devil. Now walk up my agents out. uNkulunkulu benazi. Egameni likaJesu. Right now, we destroy your plans. We destroy your devices. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Father, we humble ourselves. Let your will be done. In Jesus' name. Thank you so much for viewing this video.
Please share this video to other people. May God bless you. We love you. We thank you for watching and to be a follower of Christ Ministry Church of Miracles. Continue to watch our videos. Apostle DMJ Khumalo. I'm signing out. Be blessed.